And that's a distorted or real view of the universe. It's a distorted view. કેમ કે પૃથ્વી ગોળ છે, તેથી 3 માઇલના રેડિયસમાં તમને હોરાઇઝન દેખાતો હોય છે. Is it not a distorted view? If it is distorted view, on the basis of this, how can you allege that we are distorting the view of fishes? And then બધું શાંત થઈ ગયું. પણ સમજવાનો મુદ્દો એમાં પાછળ એ છે કે જ્યારે પણ કોઈક વ્યૂ ડિસ્ટોર્ટેડ છે કે અનડિસ્ટોર્ટેડ છે, ઓલવેઝ ઈગો પ્લેઝ ધી pivotal role. You have your own ego, and on the parameter of that ego you decide something is distorted, something not distorted. એક બહુ ફની વાત બતાવું તમને. જ્યારે ડચ લોકો અહીંયા ઇન્ડોનેશિયાના બોર્નિયો ટાપુ ઉપર ગયા કંટ્રોલ કરવા, પોતાનો કોલોની એસ્ટાબ્લિશ કરવા, તે વખતે ત્યાં કેનિબલિઝમ પ્રેક્ટિસમાં હતું. એકબીજા માણસો એકબીજાને પકડીને ખાઈ જતા. ડચ લોકો કેમ કે ક્રિશ્ચિયન હતા એટલે એ લોકોએ સ્ટ્રિક્ટલી એન્ફોર્સ કર્યો રૂલ કે કોઈ કોઈને ખાશે નહીં, મારશે નહીં, ઝઘડો નહીં કરે. આ બધા બિચારા જંગલીઓની પાસે બંદૂક નહીં એટલે માની ગયા, ભાઈ નહીં તો બંદૂક મારે આપણે કંટ્રોલ કરી લીધું એમને પોતાની ખાવાની ઈચ્છા ઉપર. 1 વર્ષ સુધી ઝઘડો ન થયો જુદી જુદી ગ્રુપમાં. એટલે પેલો ત્યાં જે ગવર્નર હતો ને એને થયું કે ઓહો મેં મોટો વાઘ વારી લીધો, કે આ બધામાં 1 વર્ષમાં ઝઘડો જ ન થયો. ઝઘડો ન થયો એટલે કોઈ એ ખાધો નહીં. એટલે એને કહે હવે ફીસ્ટ આપો આખા ટાપુની. હવે ફીસ્ટમાં એક ટ્રાઇબ જે હતી, એક વિલેજ હોસ્ટ હતો અને બાકી બધા ગેસ્ટ હતા. હવે એમણે જેટલું એક્સપેક્ટ કર્યું એના કરતાથી વધારે ગેસ્ટ આવી ગયા. હવે ક્યાંથી લાવવું ખાવાનું? અને ઓર્ડર હતો કે બધાને ખવડાવો. એમના જ 2-4 બચ્ચાઓને પકડીને મારીને ભૂનીને ખવડાવી દીધા એમને. પાછો દંગો થઈ ગયો. પાછો દંગો થઈને કે ઝઘડા કેમ તમે? તમે કહ્યું તું ખવડાવો, તમને તો ખવડાવ્યો છે, ખાધું નથી એને, ખવડાવ્યા છે. એમના છોકરા એમને જ ખવડાવી દીધા મારી મગફળી. હવે ન સમજે તો ન જ સમજે ને, કેમ કે એમને ત્યાં ખાઈ જવું એકબીજાને ગુનો નહોતો. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ખાઈ જવામાં કોઈ ગુનો છે. તમને ગુનો લાગે છે ને એટલે તમે એમ સમજો છો કે ખાવું ન જોઈએ. ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ એક્સપ્લેન ટુ ટાઈગર ડોન્ટ ઈટ બકરા, બિકોઝ એને ખાવાની આદત છે. તમને કોઈ કહે કે તમે ખાવાનું નહીં ખાવ તો તમે ગુનો માનો છો ખાવામાં? તો જેની જે કલ્ચર હશે, બાયોલોજીકલ કલ્ચર, એમાં એને ગુનો નથી લાગતો. ગુનો નથી લાગતો તો એબ્સોલ્યુટ એને એબ્સોલ્યુટ મોરાલિટી કે કોઈને કોઈએ ખાવું નહીં, દેટ્સ નોટ વર્કિંગ. કેમ કે એ લોકો ખાતા જ હશે ને, તેમને પાપ જ નહીં લાગતું હોય. મારો પોઈન્ટ સમજમાં આવ્યો? એટલે ઘણી વખતે એવું થતું હોય છે. હું એક સેમિનારમાં ગયો, ફાધર મૂને કંડક્ટ કર્યો હતો પૂનામાં. ફાધર મૂન એક ક્રિશ્ચિયન સેક્ટ છે. બ્લુ ડાયમંડ હોટલમાં એમણે સેમિનાર કર્યો હતો વેદાંત ઉપર. વેદાંત હું પણ ઇન્વાઇટેડ હતો, હું ગયો. આફ્ટર ફર્સ્ટ સેશન લંચ અવર હતો. એ લોકોએ મને કહ્યું કે તમે આવશો મારી સાથે? હું તો બહાર ખાતો નથી, તો આઈ હેડ અ ટફ ટાઈમ. આઈ સેડ આઈ ડોન્ટ ટેક ફૂડ આઉટસાઇડ. એને કહ્યું વાંધો નહીં, આવીને બેસો તો ખરા, તમને શું કંટ્રોલ નથી કે તમને પાસે બેસો તો મન ચાલશે? મેં કહ્યું ના, એવું કશું નથી. આઈ કેન ગીવ યુ કંપની. એટ ધ મોસ્ટ કોઈક જોશે મને કે હોટલમાં સાથે બેઠા હતા ફાધર મૂનને, ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, આઈ કેર હેન્ડ ફોર ઇટ. હું સાથે બેસો. પછી નૂડલ કંઈક આવ્યો, એ નૂડલ ખાતા હતા. ખાતા ખાતા તમારે ત્યાં રોકાયો હતો તે વખતે. યસ, આઈ રિમેમ્બર. રોકાયો તો તમારે જ ત્યાં હતો. એ નૂડલ ખાતા હતા તો પછી ઓચિંતા એને મને કહ્યું કે આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ that you don't eat non-veg item. This is pure vegetarian. હવે મને લાગ્યું કે મારી ઠેકડી ઉડાવે છે, હું નથી જમતો એટલે. મેં કહ્યું કે સર, I can eat human flesh also. I don't mind eating human flesh. Only question, I don't eat outside. And he was baffled like anything. No, that's a sin. You consider it as a sin. But several other human beings, mankind, are there on the surface of earth. They do eat it. And it's not sin. And even tiger eats human being. Is it sin?
એ કહેવાય ને એમનામાં સોલ નથી. અરે સોલ નથી તો શું થયું? But if it is a sin, they must be sinner. So what is sin and what is not sin, that's not the issue. I have certain discipline. I want to follow that discipline. You ask me to sit beside you. I am sitting and I am enjoying your looking at you while you consume noodle. Don't ask me and don't feel ill that I am not participating in your lunch. So, દર વખતે એક વાત સમજવી જોઈએ કે આપણે કોઈક વસ્તુને જે રીતે લેતા હોઈએ તે જ રીતે લેતા હોઈએ ને. એમાં જરૂરી નથી કે બીજો જે રીતે લેતો હોય તે રીતે આપણે લેવું, અથવા આપણે જે રીતે લેતા હોઈએ તે રીતે બધાએ લેવું જરૂરી છે. આવ્યું ને? If you ask any cannibal society, they don't mind eating human flesh. And what is the difference? What is the difference to eat human flesh or animal flesh? How can it different? જૈન લોકો તો બહુ સારી આર્ગ્યુમેન્ટ કહે છે કે જેટલું તમને મારીને કોઈ ખાય તો તમને જેટલું દુઃખ થાય એટલું તમે જાનવરને મારીને ખાવ તો જાનવરને દુઃખ થાય કે નહીં? થશે. હાઉ કેન યુ ડિનાય ધેટ આર્ગ્યુમેન્ટ? જાનવરને મારીને ખાવ તો એને કઈ ઓછું દુઃખ થશે? એને એટલું દુઃખ થશે. હવે એ લોકો કહે છે કે ના ના, અમે એવી ક્લોનિંગ કરશું કે જેમાં જાન નહીં હોય પણ ઓર્ગન્સ હોય ને તમને ખાવા મળશે. આ બધા ધર્મોને મોટી પ્રોબ્લેમ આવશે પછી ફ્લેશ ખાવું કે નહીં. લેબોરેટરીમાં ક્લોનિંગથી ફ્લેશ જો પ્રોડ્યુસ કરવામાં, મેન્યુફેક્ચર કરવામાં આવે, કન્ઝ્યુમિંગ ધેટ ફ્લેશ ઇઝ એ સિન ઓર નોટ? બીકોઝ નો એનિમલ ઇઝ કિલ્ડ. બધા ધર્મોને પાછા ઝાડા લાગી જશે કે આનો હવે સોલ્યુશન શું લાવો. દેર ઇઝ અ રિયલ પ્રોબ્લેમ. We all the time boast about the absolute reality, but there is a real problem. What is absolute and what is relative? So always try to consider every point like Praman, Pramay, Sadhan, Phal. And Vallabhacharya, for your information, though accepts the immutable transformation of Brahman into the world, universe, but Vallabhacharya does not cancels the other theory of causation. He says that as there is a Pramana Vyavastha, so there should be a theory of causal, there should be an organized theory of causality also. Some things are caused in some way, other things are caused in some way. You cannot, because we believe in the causality of immutable transformation, we cannot claim that car is an immutable transformation of the spare part. No, car cannot be regarded as an immutable transformation of spare part. Car is merely an assembly of spare part. We cannot regard curd as a immutable transformation of the milk into curd. No, that cannot be. So in matter of curd, even Vallabhacharya would admit, yes, there is a transformation, Vikat Parinamvad. Similarly, Vallabhacharya also gives place to the other theories also, like theory of assembly, theory of mutable transformation, theory of immutable transformation, theory of illusionary effect, and theory of the hallucinatory effect. All these theories are acceptable to Vallabhacharya. But નામી ચોર માર્યો જાય એવું કહેવાય છે, જે નામી ચોર હોય તે પકડાઈ જાય. એટલે ઘણા બધા લોકોને પ્રેજુડાઇસ એવી છે કે વલ્લભ વેદાંતમાં ખાલી થિયરી ઓફ કોઝેશનના નામે ઇમ્યુટેબલ ટ્રાન્સફોર્મેશન જ એક થિયરી છે. યસ, ઇટ ઇઝ ધેર as far as the question of universe and Brahman is there. As far as the question of the cloth and the thread is there, Vallabhacharya does accept that there is a theory of assembly, because thread waved in particular way becomes cloth, and there is no theory of immutable transformation. You cannot say that threads immutably transform into the form of cloth. They are woven together and makes a cloth. Similarly, Vallabhacharya, when the question comes of considering ahanta mamata, look at the situation, ahanta mamata. Perhaps you are arguing ahanta is, you are arguing ahanta is wrong, or what did you say, wrong or illusion or something like that. I might have got wrong impression, but let me clarify. In many of the textbooks, it is said that ahanta mamta is mithya. Mithya means false. Now consider what Vallabhacharya has to say.
Vallabhacharya says, ahanta by itself cannot be mithya. Why? Because Bhagavan in Gita says, Bhumi rapo nalo vayu kham mano buddhirevacha ahankara itiyam me bhinna prakriti rashtada. This earth, Bhumi, apo, water, anal, fire, vayu, air, kham, space, man, mind, buddhi, intellect, bhumi rapo nalo vayu kham mano buddhi revacha ahankar, your ego. I am your ego. So if you say ego is false, then who is false? God is false. God cannot be false, at least in Vallabh Sampradaya. And God himself equates with ego. I am ego in you. So if God is ego in us, how can God be false? And if God cannot be false, how ego can be false? Then coming to the mamta, let me explain. Coming to mamta, Vallabhacharya has an altogether different theory for mamta. Mamta means possessiveness. Mamta means myness. Now, Vallabhacharya says that our God is Satchidananda. Sat, Chit and Anand. Out of Sat, matter arises. Out of Chit, consciousness comes. Out of Anand, all the divine forms like Brahma, Vishnu, Shiva, Ganpati, etc. are the outcome of Anand form of Brahman. Divine form. Divine form means Brahma, Vishnu, Rudra, Indra, Vagara, so and so forth. There are 30 crores there. So, divine forms. Attachment. We have attachment. We are attached with the matter. We are attached with our own consciousness. And Vallabhacharya considers this attachment is caused by the Anand. Because Brahman is Anand. If Brahman would not have been Anand, we would be detached with everything. But because Satchidananda, Brahman has taken the form of the universe. And Anand is a such aspect which makes us attached with whatever we see, whatever we think, whatever we feel about ourselves. So we think that we are consciousness, so we are attached with our consciousness. We think that I am attached with my wife, my house, my children, my business. So we get attached with that. And that attachment has its root in the aspect of the Anand of the Brahman. It is derived on that. So if this attachment is a derivation of the Anand aspect of Brahman, how Mamta can be Mithya? Problem is, in spite of that, it is said that Ahanta Mamta is Mithya. So we must inquire into the nature of how Ahanta Mamta can be Mithya and how Ahanta Mamta can be divine. For instance, if you look at the sky from your window, sky appears to be as small as your window. And that smallness is false. If you come outside the window and look at the sky, the vastness of sky does not get changed, it remains same. But through the window, it appears to be small. Outside the window, it appears to be universal. So, Ahanta Mamta, anything perceived through the window of Ahanta Mamta provides you the small picture of the reality. And if you can come out of the window, because window is not false, nor sky is false. Both of the things are real. But taking view from the window of sky gives you the false information. The sky is that much small as it appears in your window. So, looking through the window of your Ahanta Mamta, everything becomes small because we have a limited Ahanta, limited Mamta. Your Ahanta is confined to yourself, my Ahanta is confined to myself. So, whatever I consider I is not false. But looking through the window of I don't get the true picture of the universe. I get the small picture of the universe. And in that sense, we have Vivartavad of Shankaracharya. It's a false appearance. Yes. So you cannot remove ego.
No, you can overcome